Parliament ya Uganda okuyisa etteeka lino okulongoosa mu tteeka mu kawaayiro akali kakwata ku PPDA nga bwemanyiddwa public private procurement nga bwebeera ab'okufuna ebintu oba okuguza gavumenti egula bulijjo ebintu oba ekola ebintu ng'ekozesa ssente ez'omuwi w'omusolo. Kati ssente ezo ebitundu 65 ku buli 100 zigula ebintu ebiyimirizaawo eggwanga gavumenti esobola okukola emirimu gyayo. Kakati palamenti nesalawo nti bakyuseemu obuwaayiro obwo obubiri bayingizeemu abavubuka nabo basobole okuba nti basobola okusaba oba ne babaweebwa omukisa nabo babeeko bye basobola okuba nga bettanira mu mulimu ogwo, n'abakyala n'abantu baffe abaliko obulemu nga mwannyinaze wano. Kati ekyo kyekimu ku mateeka ga palamenti geekoze ku mateeka amangi, naye nze nzikiriza nti kino kirungi nnyo, nange kyandeese okubeerawo, okubeera nti nga bassa mu nkola etteeka lino lisobole okubeera nti abagaba emirimu okuviira ddala wonna awali ssente za gavumenti, awali ssente za gavumenti zonna, oba bagenda kukola luguudo, oba bagenda kuwalirira myala, oba bagenda kukola kintu oba kugula mbaawo za ssomero nga gavumenti ewaddeyo ssente bagende bagulire essomero ly'egindi, contract eyo babe nga basobola ogiwa either ebitundu 15 ku buli 100 bateekemu abakyala, bateekemu abaami n'ab'obulemu. So twagala ekyo kyebaliza kikulu nnyo nnyo nnyo, naye nze ebyange bibadde bigamba nti kino tuleme kukita, kireme kufa, ffenna tukitunulire n'amaaso n'eriiso ejjogi lwa nsonga nti ebintu bibaddewo era ssente zifuluma era abantu badde bakola ebintu, naye ababadde bagaba contracts ezo ebiseera ebisinga obungi tebasussa maaso we basula, tebasussa maaso mu bamanyi, ne balekera abantu abalala obutaweebwa mukisa. Tuweereddwa akakisa, tulabye chairman ow'akakiiko kano atuyise Honorable Odoi yali ng'akyasoma n'afuna eggaali ng'asomba ebisaaniiko mu Kampala, yali mu high school, n'awulira nti abakitongole kikuŋŋaanya omusolo bagaba contracts, n'adduka n'agendayo, teri yali amumanyi, tewali amuwa recommendation, bamugamba bw'oba okola application saba emitwalo 4 gy'oba oleeta, n'agiwaayo ne bamuwa contract. Teyalina mmotoka, teyalina bino bisomba bintu, era mbagambye wano nti URA lwakubanga yo on individual basis like an organization yetambulira mu buki mu bwerufu, eriyo obwerufu mu kitongole eyo. So mbadde nsaba era kwe kusaba kwange nti abantu bano bonna bakola mu kugaba contracts za gavumenti zonna we bali, oba oli mu kyalo oba oli ku level ki, basooke bayite mu lukuŋŋaana, babayite mu lukuŋŋaana bonna bajje baweebwe etteeka ekkakali nti singa osangibwa ng'ebintu ate gw'obyewadde oba okoze otya omulimu gukufa kabe kasinge bakuteekemu ne mu mbuzi ekogga. Ekyo kijja kuleeta essuubi, kino kye tufunye kikulu nnyo era nze nzikiriza kijja kujja obwavu mu Uganda, era kijja kuleeta abantu bangi nnyo abali taxable abakuŋŋaanyizibwako omusolo, kubanga bufuna contract ya gavumenti ate era naffe ezaffe eza gavumenti olina okuzituddiza ate tusobole okwongera contract endala. So n'olw'ensonga eyo abantu abali taxable oba bakuŋŋaanyako omusolo tujja kusobola okweyonga ova ku bitundu 14 ku buli 100 tutuuke mu 25 ku buli 100. Eyo nno ye wealth creation, bwe kutonda obugagga, kuba tosobola kukola bugagga nga tolina bakola bugagga. Akati ekiskiring enviiri mbadde nsaba nti kino ekyafulumye kubanga kirimu ssente za gavumenti, waliwo ate president askiringa abavubuka bangi ddala era bangi bafunye ekyokukola, tebakyali baavu. Naye mbadde njagala singa mbadde nsaba singa na kino bakikwataganyako n'abo ababadde skilled mu mirimu egirala egiba gyetaagisa okusupplyinga nabo ne babataakingako ne tubanga ejjinja limu likuba enkofu 8. Speaker in Parliament can delegate to the Deputy Speaker or any of the 4 commissioners, or in her choosing a member of Parliament, which is rare, but normally speakers, the commissioners are available to support the Right Honourable Speaker in executing duties in this building.
this morning, and now part of the afternoon. I've been honored in a minute because the Speaker's remarks are written, that I would simply read them. First of all, I want to appreciate all of you for reserving time. It's very rare that the House will make a law and then will do a practical follow-up over the same. The only legislations we reach just a follow-up to are normally electoral in nature, because they do directly impact on our presence in this building and elsewhere. So we are very keen on electoral legislation. And I think today is quite an informative day. The legislation should never be in vain. And whichever laws we make, other than leaving it to other agencies of government in officialdom, all of us, citizens in these spaces, have a duty to follow up on the reasons why laws are made. I'm very excited that the spectrum of this forum is a representation of the public space and the private sector actors. I had the fine lady from Stanbic Bank. Is it Stanbic? Yes. Then other private agencies. Then other public space, private space actors. I've not met Mr. Columbus, but I listened to him. I actually thought you looked like a Columbus monkey, but you are a very handsome man. That said, it's very exciting to know that even before this law was in place, there are agencies in public space that had woken up to the reality of our time, namely that we owed a duty of care to very critical segments of our society. So kudos to URA for moving ahead of the times. I actually shared deeply with the Honorable Odoi here, a former ghetto boy, and he gave me his story, very humbling story, and how he was able to scale the heights beginning from scratch. And I think it's a story you need to go across and share with the young people so that they can understand that all does not begin from the branches. It can actually begin from the lowest part of the tree into the branches where the fruits actually lie. So I want to congratulate you. I heard that in this room we have the Right Honorable Speaker of the Youth Parliament, the fine lady. Will you rise so that they can know you are around? Please rise again. Madam Right Honorable Speaker, you have a job on your hands. The space you occupy with other youth leaders in the local government should have now occasion to go and do something. The youth, away from the political giggles and what, should really be motivated to go and follow up. Would not make this legislation in vain. Charge them up to go and make follow-up. I know the youth MPs have made a timetable. I don't know how you're going to be effective in following up in all the local governments, but probably, like the good pastor advised, summon up stakeholders in their different spaces, because they need education. I'm not so sure how many entities are alive to the existence of this law and how much a cure it can be to very serious afflictions, say, of the women. The potential of the women. Men are just wiseacres. The real workers are women. You know, when you hear men making noise, so much noise around, you think they actually work. But because our voice is loud even without a microphone, we actually occupy a lot of space and airplay. If you empower a woman, you are sure the kids will go to school. When I speak to my voters, I normally tell them, if you have 100K in the pocket of a woman, is higher than $1 million in a man's wallet. There's something wrong with money in the wallet of a man. I don't know what happens with it. So anything
anything and everything in our capacity we can do to really empower that category of people. For me, that's what I've been doing all the several years I've been in public life. I've empowered women in my community. I will never regret